వెల్కమ్ టు 60 సెకండ్స్ రియాటమైజ్డ్. ఈ గేమ్ ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో న్యూక్లియర్ బాంబ్ పడబోతుంది అనమాట. పడినప్పుడు మనకి ఒక 60 సెకండ్స్ టైం ఇస్తారు అన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి. ఆ గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి చిన్న టైంలో మనం ఏం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, అది మన సర్వైవల్ ఎలా జరిగిద్ది అనేది తెలుస్తుంది. గేమ్ ఎలా ఎండ్ అయ్యిద్ది అనేది అది తెలుస్తుంది. సో ఇది అచీవ్మెంట్స్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. నేను ఈ గేమ్ ఇంతకుముందు మొబైల్లో ఆడా, ఇప్పుడు పీసీలో ఆడుతున్నా. ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా ఇది, అంటే పీసీలో. ఇది చూడండి, ఆడలేదు ఇప్పటిదాకా, ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా. న్యూ గేమ్ అపోకలిప్స్. టెడ్ తీసుకున్నాం. ఫ్యాట్ మ్యాన్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి టైం 10 సెకండ్స్, వస్తువులు తీసుకోవడానికి 60 సెకండ్స్ ఇస్తారు. గేమ్ పేరు బట్టి అది. బిగిన్ అడ్వెంచర్. కానీ నాకు ఈ గేమ్లో ఐటమ్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో తెలియదు. ఫస్ట్ ఈ రెండు సూట్ కేసు ఒక్కటి తెచ్చుకున్నాం. చాలు, ఇది సూట్ కేసు తెచ్చుకోలేదా? ఓ గేమ్ స్టార్ట్. డే 1. నలుగురు ఉన్నారు. గన్ ఉంది, మ్యాప్ ఉంది, యాక్స్ ఉంది, వాటర్ ఫుడ్ ఉంది, మాస్క్ ఉంది, ఫస్ట్ అదే మెడ్ కిట్ ఉంది, ఇవి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం, ఇది లాక్ ఉంది. సో all of us made it into the shelter just a second before the blast. That was a close one. As long as we are all together, we can make it work down here. We remember hearing canned soup is healthy for you. When we opened the shelter door, we noticed something of the shelves we already stocked. We cannot really say we recall putting all of these supplies here, but we are definitely going to put them to good use. ఒక మ్యాప్ ఉందన్నమాట, మనం ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ బేస్లో ఉంది. బట్ ఇదంతా సో అది అవసరం లేదు. మన దగ్గర 3 సూప్, 3 వాటర్ ఉన్నాయి. It's so easy to escalate silly arguments, and close quarters doesn't help. We were chatting and then suddenly we were fighting and fighting. Let's just hope we will get over this soon. ఇది లో ఎండ్ డివైస్, లో ఎండ్ పీసీ వాళ్ళు కూడా ఆడుకోవచ్చు. We stopped arguing, but for how long? There's nothing going on with Ted, nothing's new anywhere. Mary Jane is feeling safe. Today's been fine for Dolores. Despite the desire, circumstances and all the trouble we are going through, Timmy is being very brave. అది మీ క్యారెక్టర్స్ అసలు చూపించడం వచ్చాయి కదా. వెయిట్ ఇతను టెడ్ అనమాట. తిని డొలారస్, తిని హస్బెండ్, తిని వైఫ్, తిని కూతురు, తిని కొడుకు, వీళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ. ఎక్స్పెడిషన్ అంటే షుడ్ బి స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ అన్ ఎక్స్పెడిషన్ ఫర్ టుమారో. డొలారస్ని పంపిస్తాం రేపు గ్యాస్ మాస్క్తో పాటు బయటికి మనకు వస్తువులు కావాలి కదా.
Was that a rat? A rat. Rats are usually smaller than cats. And what's with the double tail? We can't let that thing get to our supplies. మొత్తం మ్యూటేట్ అయిపోయినాయి అనమాట బయట ఉన్న యానిమల్స్ అయ్యి ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో. ఏం మనమే కన్నా ఫేస్లోకి ర్యాట్ వచ్చింది. ర్యాట్ని మనం కన్నుతో చంపాము. కన్నీరిపోయింది. షిట్ కనిపోయింది. అందరికీ ఫుడ్ వాటర్ ఇస్తా. ఎవరు పంపించాలి? డొలారస్ విత్ గ్యాస్ మాస్క్. ఇంకేం చేస్తాం? లేదు లేదు, టెడ్ విత్ మ్యాప్ పంపిద్దాం. హస్బెండ్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. వైఫ్ ఎక్కడే ఉంది, పిల్లలు ఎక్కడే ఉన్నారు. మ్యాప్తో మనం టెడ్ని పంపించాం. మేరీ జైన్ ఈజ్ నో లాంగర్ థర్స్టీ. డొలరెస్ ఈజ్ నో లాంగర్ థర్స్టీ. టిమీ ఈజ్ నో లాంగర్ థర్స్టీ. ఎవరికి ఫుడ్ అవసరం లేదా? If there's one sure way to get our attention, it's definitely banging on our shelter door. Whoever it is, they are quite persistent. They have been at it for past 5 minutes. Should be open. అయితే గేమ్ ఇక్కడే ఎండ్ అయిపోద్ది నేను చేసిన ఈ యాక్సెప్ట్ దానికి, లేదంటే కంటిన్యూ అయ్యింది. డే 5. ఓకే, ఇదేంటి అమ్మాయి ఎలా అయిపోయింది? Opening that hatch was a bit risky. It seems it gave us quite some awful sickness. That coughing is driving us crazy. Dolores came down with a sickness. Mary Jane didn't cause any trouble today, and no trouble dared to cross her path. New news is good news. There's nothing new going on with Timmy. దీన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిందే. This is insane. We keep finding spiders everywhere. There is in our soup, they are in our water, we swear. Some of them keep coming back, and they are bigger every time we see them. It can't go on like this. It's time to wage war on the spiders. కానీ మన దగ్గర ఈ వస్తువులు ఏమీ లేవు స్పైడర్స్ డీల్ చేయడానికి. కంటిన్యూ. డొలారెస్ నార్మల్ అయిపోయింది. We decided we could get rid of the spiders with our bare hands, feet, whatever other body parts we could use for lethal anti-spider attacks. Unfortunately, we have underestimated their chances. They are really fast. All we achieved was getting tired. Maybe we will have more luck next time. I think spiders బాగాలేదా? Dolores was cured from her illness. Okay. Water is what Mary Jane needs most. Give me something to drink. అందరికీ వాటర్ ఇచ్చేద్దాం, తినక తప్ప ఎండాకే ఇచ్చేనా. We have discussed everything we could and no one is willing to chat anymore. The silence is really disturbing. We should go do something before we start talking to ourselves instead. రేడియో కూడా తెచ్చుకోలేదు, ఏమీ తేలేదు నేను. టెడ్ ఏమైనా వస్తువులు తీసుకొస్తే, టెడ్ ఇంకా రాలేదు. There is nothing here. Maybe if we could try real hard, we can hear the neighbors in their shelter. Mary Jane is no longer thirsty. Dolores is really tired. Timmy is no longer thirsty. Adu tired ana. ఎవరికి ఏమీ లేదు ఈరోజు పెట్టడానికి. It is very difficult to prepare for unseen consequences when you don't see them coming. Well, there are unforeseen by definition, so that does make a lot of sense. We can't say we were prepared for what happened. ఏం అవ్వలేదు. ఇద్దరు టైర్డ్ అండ్ థర్స్టీ. టైర్డ్. Mary Jane seems sleepy all the time. She has no energy for anything. Dolores is still tired and cannot seem to sleep it off. There has to be some water left. Dolores should get it. Timmy still hasn't rested. Memories or not, we need to keep our heads clear and get a grip of reality ahead of us. అందరికీ వాటర్, అందరికీ సూప్.
The last thing we expected to hear while sitting in a fallout shelter was a trumpet. It was played by someone who was clearly not a trumpet player and who had probably never heard a trumpet player in his entire life. He came with a friend who knocked on the door and demanded that we let the mermen enter so they couldn't take from the rich and give it to the poor. Should we let them in? No, ఎందుకు రాణిస్తాం ఎవరినన్నా ఇంట్లోకి అది ఇలాంటి టైమ్స్లో. We didn't answer those peculiar calls and kept the door locked until the noises outside faded away. We are not exactly sure we want those people to come back. They sounded harmless enough, but can harmless people be trusted in these troubled times? నేనదే కానీ they might be worse than those who don't seem harmless at all. Mary Jane seems sleepy all the time. She has no energy for anything. Dolores complains she still can't get a good night's sleep around here. Dolores is no longer thirsty. Timmy needs to rest a bit longer. Ever since we jumped into our fallout shelter, we have been wondering about the other door in the shelter. Should it even be here? Where does it lead? It's high time to check it out. ఏమీ లేదు చెక్ చేయడానికి. ఏమీ వస్తువులు తెచ్చుకోకుండా ఈ మనుషులందరినీ తెచ్చుకున్నా చూడు. హెడ్ ఏమైపోయాడు ఇన్ని రోజులు రాకోకుండా. Some things are better left unchecked and unknown. Whatever is behind that door will have to stay there. We also stacked some furniture against it, just to be sure nothing and no one comes through them. Mary Jane's sleepy all the time. She has no energy for anything. మొన్నటిండి అదే చెప్పా. Dolores is still tired and cannot seem to sleep it off. Timmy needs to rest a bit longer. Mary Jane has been dropping hints that it's a special day for her today. We had to think about it hard, and after eliminating your average festivals, the anniversary of the great BBQ we had 3 years ago, and International Popcorn Day, we realized she was talking about her birthday. That means we need to get her a gift. కార్డ్స్ ఆడుకోండి ఏం చేస్తాం ఏం లేనప్పుడు. డొలరెస్ టెడ్ వచ్చి సౌండ్ పెట్టి తెలుసు. ఏం తీసుకొచ్చావయ్యా నువ్వు? Mary Jane loves cards. We thought she might get herself busy with solitaire. Solitaire అంటే కార్డ్స్ గేమ్ వేర్ అనమాట. But she started doing card reading. Divination or not, if we don't figure out why the world has gone to hell, maybe she will. Ted was safely returned from his voyage to the surface. The majority of the local gas station was destroyed. Gasoline reserves blew up too and probably did more damage than the atomic bomb. The only thing left intact was the cashier booth along with some cars and the gas price board. War or not, prices are still growing every day. Gas price గురించి కంగారు పడుతుంది. There was an abandoned truck in lines for the gas. Okay. Gas pump, we immediately recognized the logo of the well-known company on its side. Yup, the canned soup company. ఒక క్యాన్ సూప్ ఉంది. క్యాన్ సూప్ కంపెనీ మొత్తంలో we stumbled upon a half-eaten sandwich in the cashier booth and some bug spray. Bug spray దొరికింది. Our map really took a beating during our expedition. It nearly unusable now. Map పోయింది. This last expedition got us thinking maybe we could just drive away from the nightmare somehow. Of course, most automobiles available are completely burned out, but if we find a solid base and scavenge enough parts, perhaps we could build a new vehicle of our own. We'd better keep an eye out for those on future expeditions. When Mary Jane is tired, she becomes cranky. She should be better in a few days. Everyone has to drink something, including Mary Jane. Is there any water left? Dolores needs more time to rest. వాటర్ కావాలి, వీళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు. టిమ్మీ హ్యాస్ బీన్, ఈడేమో సిక్క. సరే అందరికి వాటర్ ఇస్తా. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెడిషన్కి టిమ్మీని పంపిస్తా గ్యాస్ మాస్క్తో పాటు. We decided to peek outside for just a minute to see if the store around the corner was still standing.
When we were about to step out, we heard a growl in the darkness and a pair of ferocious eyes appeared a few feet along. We only had moments to decide what to do. ఇది ఉందిగా బగ్ స్ప్రే తెచ్చాడు, అది వాడేద్దాం. బగ్ స్ప్రే వాడేసాం. బగ్ స్ప్రే అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు. Insect killing spray can wipe out any mutant mosquitoes, as well as creatures lurking in the shadows. It didn't bother us again. Ted hasn't recovered from his illness yet. Ted is still mighty tired and needs more time to recover his strength. Ted looks very weak. If he doesn't eat today, it might end us. అందరికి వాటర్ కావాలా? నో వాటర్ అందరికి అయిపోయింది. హెడ్కి ఫుడ్ కావాలి. హెడ్కి ఫుడ్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు. దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ డే టు గో స్ట్రెచ్ ఎ బిట్, గెట్ సమ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, టాక్సిక్ ఎయిర్, మేబీ స్కావెంజ్ ఎ థింగ్ ఆర్ టూ. వి షూర్ కుడ్ యూస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సప్లైస్. కానీ ఎవరు వెళ్ళడానికి రెడీ లేరే. Ted is still sick. Ted still hasn't recovered his energy. Ted's stomach is rumbling now. ఎంత తింటావురా? Mary Jane seems sleepy all the time. She has no energy for anything. Dolores needs more time to rest. She seems exhausted. Timmy needs to rest a bit longer. Tedకి మళ్ళీ ఫుడ్. ఎక్స్పెడిషన్కి ప్రిపేర్ అవుదాం. ఎవరో ఒకరు పంపిస్తా. Playing a game or two might be a good way to relieve the mood and take off our minds, take off the problems of today and tomorrow. And hey, playing games is good for you, so why not give it a try every now and then. ఏదో ఒకటి చింపేసి పాడు చేసేస్తారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆడి గేమ్స్. ఇంత చిన్న ప్లేస్లో గేమ్లు ఆడటం అవసరం అయితే. We played I Spy and it was pretty fun for the first 3 minutes. After that everyone got bored of the letter W. అసలు I Spy అంటే ఏంటో నాకు తెలీదు. Ted is hungry. Ted hasn't recovered from his illness yet. Ted is still mighty tired and needs more time to recover his strength. Ted should drink something soon. Mary Jane seems sleepy all the time. She has no energy for anything. Mary Jane is thirsty and needs to drink something. Mary Jane's dad could use a little food. అందరికీ ఫుడ్ వాటర్ ఇచ్చేస్తారంట. ఇంకేం చేద్దాం? మేరీ జేన్కి వాటర్ మొత్తం అయిపోయింది. ఇంకెవడ బతుకుతా ఉన్నాం మనం? ఎవరికి ఏమేమవుద్దు కానీ. కావండి, ఎవరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎందుకు పడతా ఫుడ్ మీకు? బ్రో నీ మొహం ఏంటి బ్రో ఎలా ఉంది? అందరు భక్తిపోయారు. Ted is hungry, is quite hungry. అందరూ హంగ్రీగా. ఇంకా ఇది ఎవరైనా థర్స్టీ ఉన్నారా? థర్స్టీ ఉన్నాళ్ళు చచ్చిపోండి, నాకేం పర్లేదు. కానీ సర్లే అందరికి వాటర్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. వాటర్ ఇవ్వాలన్నీ ఎవరి దగ్గర ఏమీ లేదే. We can keep sitting on our backsides here in this tiny little bunker, or we could start thinking about getting away as soon as possible from this radioactive wasteland. Who wouldn't have thought the Reds would ruin such a lovely neighborhood? We could do it on our own, the escaping part, not the ruining part, of course. However, there might be someone out there who can help us. Let's keep our eyes and ears open. రేడియో తెచ్చుకోలేదు మనం, అంత టైం లేదు తెచ్చుకో. ఎవడికో ఏదో అయిపోయింది దగ్గర. టిమ్మీ అంటే ఎలా ఉన్నాడు? హంగ్రీ, డీహైడ్రేటెడ్, హంగ్రీ అండ్ డీహైడ్రేటెడ్. షిట్ బ్రో, అందరికి ఫుడ్ తిను. ఇంకా ఎవరు డీహైడ్రేటెడ్? బుక్ని పక్కకి అలా జరిపేదయ్యా వీళ్ళ మొహాలు చూడటానికి. Acquire a radio to make future contact with the military. Dolores with the gas mask. లేకపోతే టిమ్మీని పంపిద్దాం విత్ గ్యాస్ మాస్క్. ఆడు ఏం చేస్తాడు చూద్దాం బయటికి వెళ్ళాక.
పిల్లోడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి తీసుకురావచ్చు ఎక్కువ. హెడ్ చచ్చిపోయాడు. నైస్. 2 many days without water took their toll. Ted died of dehydration. Nice, bro. నీళ్ళ లేకపోవడం bro. When Mary Jane found out she's not getting a single drop of water, తిని కూడా వాటర్ లేకపోవడం వల్ల వెళ్ళిపోయింది మేరీ జేన్ కూడా. డొలరెస్ హంగ్రీ లేదు, థర్స్టీ లేదు. మన దగ్గర వాటర్ ఫుడ్ ఉంది కానీ they had thought phone calls were a thing of the past after the atomic bomb obliterated everything in our little town. However, a phone booth on our street survived the bombing somehow. It seems it's ringing right now. We should send someone to answer it. The Dolores ని పంపిస్తాం. ఇంకెవరు ఉన్నారు? డే 18 days survived అని వస్తాం. పదిపోయింది. When we answered the phone, we could clearly hear a gasp of relief from the caller. They introduced themselves as survivors from a nearby town of Hill Valley. We had started exchanging information when the call was cut short. Something must have gone wrong on their side. We hope they will get back to us. Everything seems okay with Dolores. Yeah, come on, Omega. The trash can of ours is getting disgusting. The good news is we don't have much of an appetite when we see it. So we are saving some food. Yet for some reason we would like to tidy this mess up. Those giant green cockroaches are pretty good motivators. స్ప్రే అయిపోయింది, బగ్ స్ప్రే అయిపోయింది. మనకన్నీ వాడడం అలవాటు. We dodged a bullet this time. This is if a bullet was huge. If a bullet was huge, hairy, had 8 legs and glowing head. Hopefully we wouldn't have to deal with them again. If there's one thing we need, it's water for Dolores. సరే, లాస్ట్ వాటర్. టెడ్ కానీ టిమ్మీ కానీ ఎవరైనా, అదే టిమ్మీని పంపించా కదా బయటకు, అటు త్వరగా వచ్చేస్తే బాగుంది. It's been a while. We don't know much about what's happening on the surface. If we only had a chance to tune with some emergency broadcasts. రేడియో లేదు. Day 20. టిమ్మీ ఇంకా తిరిగి రాలేదు. They say ignorance is bliss. Another day without any clue what's going on might not necessarily kill us. Dolores is no longer thirsty. Okay, it's not easy to be calm in these circumstances. However, we will keep our peace or else we might need to act like wolves. Survival of the fittest and all. ఇచ్చేకేస్తుంది మనోళ్ళకి. చచ్చిపోయారు అన్నది. అక్క ఇంకా బతికే ఉంది. It's easy to feel a bit down when living underground like this. No sunshine, no sky. బాత్రూమ్ అయిపోయింది bro. We need to get rid of that pessimism and try to bring some cheerfulness into our lives. Dolores has not eaten for a while. ఇంకొక క్యాన్ సూప్ ఉందంతే. As long as we have food and water, we can stay logged in. But we will have to leave eventually. కానీ నా దగ్గర ఏమైనా చేయడానికి రేడియో అస్సలు లేదే. నేను గేమ్ ఆడి చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది. నేను రేడియో గురించే మర్చిపోయా. If there is one thing we need to do, it's to use a radio on regular basis to catch any emergency broadcast that might be transmitted in our area. It's either that or it's strolling around outside waiting to get picked up. The first option sounds a bit more sane. Dolores is no longer hungry. Water లేదు bro. A sleazy looking trader carrying an equal scruffy bag on his shoulder paid us a visit. He offered us a simple one-time deal. For just 1 can of swim, we get the bag and all its contents. We can't see what's inside and the trader gives us angry glances every time we take a step towards the mystery bag. Should we make a deal? అయినా మన దగ్గర సూప్ లేదు, ఏమీ లేదు. Day 23. బతికే ఉంది. బతికిచ్చాక టిమ్మీ ఏమైపోయాడు? Our grandparents always told us to never buy anything sight unseen.
and we are not about to start now. Gone are the times of yard sales. We can manage without whatever junk is in that mysterious bag. Dolores will not survive without any water lock. వాటర్ ఇలా చచ్చిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు డొలారెస్. సూప్లో వాటర్ ఉన్నట్టుగా తినే ఇంకెందుకు. When emptying our bucket in front of the shelter, we discovered a hastily drawn map on the ruined walls. Someone drew out a route and marked the spot at the end of it. Maybe there are supplies hidden there. Should we check it out? Hastily drawn map. పంపిద్దామా? ఛాన్సెస్ తీసుకుందాం. ఏం చేస్తాం? టిమ్మి వచ్చాడా? ఎస్, టిమ్మి వచ్చాడు. We are lucky to have spotted that map. The spotted marked a small hiding place and we found some useful supplies. Map దొరికింది మనకి. We were so afraid for Timmy, but he came back from the wasteland and is safe with us now. కానీ గ్యాస్ మాస్క్ ఎరకొట్టేశాడు. A pile of car wrecked revealed that we stumbled across a big parking lot. Almost no car survived the blast, but we went between the wrecks to explore anyway. Under the burned remains of a picnic table, we found some bottled water. Those bottles were not in the best state, but their contents looked perfectly drinkable. 2 water తీసుకొచ్చాడు, ఇంకా 2 ప్లస్ బ్యాగ్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. It seems like the bomb interrupted someone's picnic. Thankfully, they were a big fan of tomato soup and the indestructive cans were scratched all away the parking lot. Scratched. In one of the trucks, we found a leather suitcase. It almost untouched. We are a bit disappointed there was nothing inside, but the suitcase alone will do just fine. Okay, ఒక లైట్ తీసుకొచ్చాడు, ఫ్లాష్ లైట్. There was a really nice motorbike standing a bit to the side, next to the car wrecks. Or rather, it used to be nice. There is not much left of it now. Upon inspecting the bags attached to the bike, we found a working flashlight. Damn it, our gas mask was damaged during the expedition. No problem. We window shopped nearby parking lots for a vehicle that wasn't completely burnt out. Okay, unfortunately, we found nothing of value. Maybe future expeditions will be more lucky. Dolores will not survive without any water. Timmy needs to eat something. వీడికి ఫుడ్, వీడికి వాటర్. అసలు మీరు తినేసి ఎక్స్పెడిషన్కి మనం డొలోరెస్ని పంపించచ్చు, కానీ తిరిగి రాదేమో అనిపిస్తుంది. అయినా కానీ ఎక్స్పెడిషన్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. Guess what? We already got ourselves our very own fallout garden. We have got a bunch of mushrooms growing on one of the walls. They are big enough to be eaten. How about that? Should we prepare a mushroom feast? రేడియేషన్లో పెరిగిన మష్రూమ్లు ఎవరు తిండు, బుర్రన్నాడు, తినకూడదు. Day 25. హాఫ్ సెంచరీకి హాఫ్ కొట్టాం. We may be hungry, but there are just some things we will never eat. Wall fungus is one of them. పర్లా మనోడు బుర్ర పని చేస్తుంది కొద్దిగా. Timmy should eat something. Timmy still hasn't rested. Timmy prefers apple juice. But right now we should give some water. Okay, Timmyకి ఫుడ్, వాటర్ తీసుకొచ్చిందంతా ఈడే తినేస్తున్నాడుగా. డొలోరెస్ని పంపిద్దాం, ఏం చేస్తాం. మ్యాప్ పెట్టుకొని ఇట్స్ అబౌట్ టైమ్ వి చూస్ సమ్మన్ టు ఫ్లాష్ లైట్ ఇచ్చి పంపిద్దామా, బేస్లో వదిలేద్దామా. డొలోరెస్కి వాటర్ ఒకటి ఇచ్చి పంపిద్దాం బయటికి. ఈమెయిల్ కాస్త కష్టపడి. Day 26. ఎల్లోడు ఒకడే ఉన్నాడు. హంగ్రీ, ఫటీగ్డ్, టైర్డ్. ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చి పంపించా. టిమ్మీ షుడ్ ఈట్ సంథింగ్. టిమ్మీ కీప్స్ ఫాలింగ్ అస్లీప్ ఇన్ ద చైర్. హీ నీడ్స్ ఫ్యూ డేస్ టు రెస్ట్. సరే, ఏం చేస్తాం, ఒకడే ఉన్నాడు చెప్పు. It's really weird when you get the feeling that something is watching you. Our shelter is tiny, but this has been bugging us for a while now. We have checked all the closets and no one's hiding there. Is there something alive down here besides us?
Maybe a rodent of some kind? If so, we need to show it that we are the dominant species in this little paradise of ours. Axe వాడదాం. Day 27. Axe ఇరిగిపోలేదు. Whatever it was, it's dead now. Quite dead. Maybe there's more hiding somewhere in one of these nasty holes. Timmy still hasn't rested. Timmy is no longer hungry. Okay. The note we found on our door today was a real surprise to us all. It's not signed, but it says that whoever wrote it has been observing us for a while and believes we are the right kind of people. They instruct us to send a signal unharmed representative to a meeting today at the midnight to find out more. Should we send someone? ఒకడే ఉన్నాడు టిమ్మి. పిల్లోడు ఏమవుతాడు రాత్రి, కానీ మన పరిస్థితులు బాగాలేవు కాబట్టి పంపించాల్సింది. అలా బతికొచ్చేసాడు తిరిగి. ఇట్స్ ట్రూ, ఇట్స్ ఆల్ ట్రూ. దేర్ రియలీ ఆర్ అదర్స్ జస్ట్ లైక్ అస్. మనలాగే ఎవరో సర్వైవ్ అవుతున్నారు బంకర్స్లో. మనం ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యూచర్లో బంకర్ బిల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాక అటామిక్ బాంబ్ పడిద్దని. వి అరైవ్డ్ అట్ ద రెంట్స్ హౌస్ unarmed and on time, and we were greeted by the friendly looking group of survivors. They are being led by twins, a brother and a sister, who seems to be very friendly enough. They asked us some questions and promised to stay in touch. Okay. Timmy still hasn't rested. Timmy has been talking about nothing other than water. He should drink some. You should drink some, bro. If there's anyone who can rescue us from the hellish situation, it's our government. You can badmouth them all you want, but that probably means you are either nauseous or a commie. We are good citizens. We have been paying our taxes regularly, so we are sure Uncle Sam is coming to get us. Well, except that one time, never mind, మన దగ్గర రేడియో లేదు, ఎందుకు సోదంతా చదివి. Day 29. నాకు నాకింగ్ వినిపిస్తుంది. If there is one thing we need to do, it's to use a radio on a regular basis. మన దగ్గర రేడియో లేదు. ఏంటిది? No longer thirsty. A stranger pushing a rusty wheelbarrow filled with kinds of goods stopped by today. వీటితో మనకి ఏది యూజ్ లేదే. కార్డ్స్ అమ్మేద్దాం. ఆఫర్స్ 1 బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్. ఏం చేస్తాం? ఒక వాటర్, ఒక సూపా అంతే. ఒక కార్డ్స్ ఇచ్చాము, సో వాటర్ వచ్చింది. After making the trade, the man packed his things into the wheelbarrow and departed. Before leaving, he uttered something about bandit activity nearby and how dangerous the area is. Okay, bandits రాబోతున్నారు అన్నమాట మన ఏరియాలోకి. Timmy keeps falling asleep in his chair. He needs a few days to rest. Bandits వచ్చినప్పుడు పడుకో బాబు నువ్వు. Some door-to-door salesman found his way to our shelter. Door-to-door salesman ఏంట్రా? We remember him from before the apocalypse. He came over with a bunch of leaflets and tried to convince us to join something called Astro Citizen, but we refused. Now he just wants supplies and he says he will reveal some state secrets to us in return. Day 31. ఇన్నేళ్ళు బతికేసామా? I mean days. As a rule, we don't trust door-to-door salesmen, especially ones who attempt treason. We told him to go back to whatever planet he dropped to Earth from. He got angry and stormed off, mumbling something about how our souls are going to be devoured by an alien lord, Yontar. Poor guy, he seemed very confused. Timmy has rested. Timmy prefers apple juice, కానీ వాటర్ కావాలి మనోడికి. Good boy.
Our supplies are scarce and our morale is low. You can almost smell the desperation in this shelter. We are pretty sure there's a small group of survivors nearby, mostly old folks from the retirement house. It shouldn't be hard to borrow some of their supplies. They are old anyways and we need them more. ముసలోళ్ళ దగ్గర నేను దొంగలించడం అని దొంగలిద్దాం. ఏం చేస్తాం, అవసరాలు అలాంటివి. డే 32. ఏ బాయ్ స్కౌట్ బుక్ వచ్చింది మనకి. ఎస్, టిమీ ఈస్ వెరీ హంగ్రీ, ఈస్ నో లాంగర్ థర్స్టీ. ఓకే. You would expect the post-apocalypse to be a time of peace and quiet, since most of the people aren't around anymore. Yet, here we have someone at the door. When we opened it up, we encountered a strange-looking man in a blue jumpsuit who asked us to trade him a water chip. A water chip? What in the hell is that? నేనేమేమన్నా అడిగి వచ్చింది $. సిక్. ఓ ఎంత తీసుకొచ్చేవే తల్లి, నువ్వే తోపు. రేడియో కూడా తీసుకొచ్చింది. మ్యాప్ ఇంటాక్ట్. మార్చేయచ్చా? ఓ ఓకే. We were sorry to explain we didn't know what a water chip was and that we didn't have one. He thanked us in a few short words and left. పాపం రా బాబు, ఇది అమ్మాయి ముందు వచ్చిందంటే ఇచ్చేవాళ్ళం వాటర్. We were glad to see Dolores come back safely from the wasteland. మన బ్యాగ్ మనకు వచ్చింది, మన మ్యాప్ మనకు వచ్చింది, వాటర్ తను తాగేసి ఉంటుంది. Before our expedition could get anywhere, we ran into a group of freaky people dressed like wizards. They were eager to trade some of their supplies for a few items. It sounded like a fair deal, so we invited them in. They were really ecstatic about purchasing a pair of old socks which had been lying in the corner for some time now, living their own life. The wizards got them in exchange for a few bottles of water. One of them placed the socks on ear and started to dance. They had some food with them that we actually bought with real pre-apocalypse money. Money kuda vachindha inka apocalypse time lo. They thought the coins we gave them were magical. We didn't argue. Rendu soup vachindi. They really wanted to sell us their radio. They claimed it was evil and whispered about the return of the Dark Lord. We gave them a bottle cap. రేడియో వచ్చింది అలాగ మనకి. స్టోరీలు భలే ఉన్నాయిలే. అవర్ లిటిల్ ట్రిప్ టు ద సర్ఫేస్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ స్పాటెడ్ అండ్ ఫాలోడ్. We should be more careful next time. Timmy should eat something. Dolores is ill and tired. Dolores has barely. ఇద్దరికి వాటర్ సూప్ ఇచ్చేద్దాం, ఎక్కువ తీసుకొచ్చిందిగా, కొన్ని రోజులు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. Timmy seems quite enthusiastic about the trip. అయితే ట్రిప్ పంపిద్దాం అండి, ఏం చేద్దాం. Our last expedition brought news of vehicles parked just down the street. It sure looked unique, but we never got close enough to get a look. We are almost certain it's not a bandit trap. Perhaps we should send someone out to check it out. Imeen mamjapna. Day 34. Blood stain entra. A shocking discovery. It was a dirty ice cream truck. It was a little crispy around the edges and it was also missing wheels and some other crucial parts. But the seats were fairly comfortable. Wouldn't it be amazing to just drive away and leave this radioactive hell behind us? Point A. And yala Dolores is still quite sick. Dolores complains she still can't get a good night's sleep around here. Dolores has not eaten for a while. ఇందాకే కదా ఫుడ్ వాటర్ ఇచ్చా. సరే ఏం చేస్తాం, తీసుకొచ్చింది కదా తనకే పెడదాం. కిమ్మీని సూట్ కేసు, మ్యాప్, ఈ బాయ్స్ స్కౌట్ దాంతో పంపిద్దాం. ఇట్స్ అబౌట్ టైం చూస్తాం. సరే కిమ్మీని పంపించేస్తున్నా, బాయ్. Day 35.
ఈవిడ చచ్చిపోయిందంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది ఇప్పుడు నాకు. Amy went out to the wasteland. We don't know what we will do if he doesn't come back. Fine there. Dolores' health has not improved. Dolores complains she still can't get a good night's sleep around here. పడుకోవచ్చుగా ప్రశాంతంగా. We can keep sitting. We can keep sitting on our backsides here in this tiny little bunker. We can start thinking about getting away as far as possible from this radioactive wasteland. Who would have thought that Reeds would ruin such a lovely neighborhood? Reeds అన్నోళ్ళు బాంబ్ చేశారన్నమాట ఈ ఏరియాని. We could do it on our own. The escaping part మాడా. సరే రేడియో విందాం. Portable radio. We made contact. The military is out there and they are coming for us. All we need to do now is wait patiently. The soldiers with the boring voice was specific about this. Help is on the way. We just need to wait for the further instructions and keep our radio in working condition. అది చాలా కష్టమే. రేడియో ఇరక్కొడేస్తున్నా తెలిసి. We haven't done anything about Dolores' sickness. Dolores needs more time to rest. She seems exhausted. Dolores will not last long without water. Okay, water. Today we were visited by a strange-looking little man who introduced himself as a trader. He insisted his prices are as so low that it's particular like cutting his own throat. Practically cutting his own throat. The last we could do was take a look at his offer, although for some reason we don't really trust him. Ammo-కి ఇది గన్నుకి ఇదా? ఎవడన్నా ఈ మంచి వస్తువుల్ని దీనికి అమ్ముకుంటాడా? Day 37. Dolores hungry. Dolores' health has not improved. Dolores complains she still can't get a good night's sleep around here, has not eaten for a while. మొన్నే కదా తిన్నాం. Despite his desperate attempts to sell us all kinds of stuff, అని పంపించేసాం మనం సేల్స్ మెన్ని. Dolores తిని బతుకు. If there is one person we truly miss, it's our great Uncle Terry. He used to tell brilliant stories about turtles, elephants and wizards. It would be so reassuring to hear one of these stories again, and yet we don't even have the photo of him, just memories. Voice code book అడిగిచ్చి పంపించా కదా. Someone is knocking on the doors. Headphones పెట్టుకొని వినండి ఈ గేమ్ ఎవరైతే ఆడుతున్నారండి. నేను స్టార్టింగ్లో పడతానులే కానీ స్టార్టింగ్లో చెప్తా హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకోండి అనేసి, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న నాయిసెస్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి గేమ్లో. And so we are left with no photos, no news and no happy thoughts. The world is too cruel. అది నిజమే. Dolores is still quite ill. Dolores complains she still can get a good night's sleep around here. Is no longer hungry. మన దగ్గర ఏమీ లేదే. యాప్ లేనప్పుడు ఇంకా చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్. Day 39. బతికే ఉన్నాం అక్క ఇంకా. We couldn't contain our laughter and our guests took offense. They ran off shouting that our ancestors were rodents and smelled like forest fruits. How rude. Dolores is quite ill. Don't last without water. Water? What in the hell are those sounds? They are coming from the goddamn walls. They are driving us crazy. Is something crawling in the air vents? Relax. Take a deep breath. We should probably calm down before we start tearing them down. Maybe try something relaxing for a bit. Checkers ఆడుకోండి. ఎవడన్నాడని ఆడడానికి చెక్కర్స్. Day 40. ఆడుకున్నాం అక్క చెక్కర్స్తో. Having some fun made us forgot about what was it again? బాగా మర్చిపోతుంది అక్క. Dolores' health has not improved. She can longer thirsty. The wasteland is full of survivors, like this man on the other side of the door, knocking and claiming that he is willing to offer a lot of decent ammunition. Shall we trade? Checkers.
అమ్యునిషన్ అయినా ఏం చేసుకుంటాం, మన దగ్గర గన్ లేదుగా. టిమ్మీ తిరిగి వచ్చాడు. ఎస్, ఏం తీసుకొచ్చావు టిమ్మీ? మన మ్యాప్ మనకు తీసుకొచ్చాడు. వి నెవర్ లైక్ పీపుల్ హూ boarded long distance buses with baggage full of food, especially the kind of that smells bad. But in our current situation, we will be more than happy to find suitcases filled with canned soup or even some smelly cheese. Our local athletics team was preparing to depart for a championship taking place somewhere in the Boondocks. Their bus was full of refreshing water and spare shoes. Unfortunately, none of them were a match for us. So we just took all the water. వాటర్ తెచ్చాం, కానీ బాయ్ స్కౌట్ బుక్ పోయింది, ఇంకా సూట్ కేసు పోయింది. కొద్దిగా వాటర్ కోసం వెళ్ళావు బ్రో నువ్వు. ఇద్దరు సిక్కే, ఎవరిని మనకు పంపించలేము ఎందుకంటే ఎవరు బాగాలేరు. We saw something strange on our way back from the expedition, a chain of lights on the horizon, pulsing and flashing in a chaotic manner. It doesn't make sense. Okay. Boy Scout book లేదు. Day 42. We have doubts about it being a legitimate signal from real scouts. We are not risking walking into a bandage trap. Better just forget about this or anything. Dolores వీళ్ళందరికీ వాటర్ ఫుడ్ ఇచ్చేద్దాం. వాటర్ ఫుడ్ తెచ్చుంటే బాగుండేదిరా నువ్వు టిమ్మి. డొలరెస్ మైట్ బి a fit enough scavenger outside. సరే అయితే పంపిద్దాం. A sleazy looking trader carrying an equal scuffle bag on his shoulder paid us a visit. He offered us a simple one-time trade for just one can of soup. మన దగ్గర సూపులు రెండే ఉన్నాయి, సో నో బ్రో. వాటర్ అడిగిన వాటర్ ఇచ్చేవాళ్ళేమో కానీ చాలా దగ్గు తిన్నారండి. డొలరస్ హెల్త్ హెస్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ అని అలాగే ఉంటుంది డొలరస్. అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ us to never buy anything sight unseen. డొలరస్కి ఫుడ్ వాటర్, వీడికి ఫుడ్ వాటర్. దీన్ని బయటికి పంపిద్దాం. టెక్కర్స్ ఫ్లాష్ లైట్తో పంపిద్దాం. ఓకే, బయటికి వెళ్ళింది. Day 44. బాబు ఈడింటి ఇలా ఉన్నాడు. ఒక సూప్. నెక్స్ట్ డే, as we were looking through our map, we came across a few markings that were not original. Someone has added a pointer to a location near us. What would we find there? We don't know. Maybe it's worth sending someone to check it out. Ellora Timmy బయటికి. Day 45. Radio sounds వినిపిస్తున్నాయి. The map direction weren't too hard to follow. We found our way to one of our neighbor's backyard and dug under one of the trees. We discovered 2 food cans that were what we called a successful treasure hunt. దాన్ని ఏం మార్క్ చేసినా అది కాదు, ఆల్రెడీ ఉన్న మార్క్ అంట. Timmy is still quite sickly. Timmy needs to rest. Timmy is no longer hungry. మంచి పని. Shine your boots and hoist the flag. The army is on the radio again. They are telling us to get our flashlights ready to signal their aircraft. It will be flying over. అరే ఫ్లాష్ లైట్ అనవసరంగా ఇచ్చి పంపించానే. షిట్ బ్రో, దరిద్రం అదిరిపోయిందంటే ఇదే. ప్రతిదీ వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించిన వాటితోనే పని పడుతుంది. The signal has to wait. Besides, do they even know how much flashlight batteries cost? Especially in this economy. Especially after it was wiped out. Timmy needs an extra blanket. He is shivering all the time. Blanket లేదు. అనే బ్లాంకెట్ ఉంది నా గేమ్లో. Timmy still hasn't rested. Timmy doesn't need much, but he should drink. Open in the name of freedom, came a shout from outside our door. We weren't sure who claimed to be representing freedom, but we could hear it's a group of people, probably armed.
Anyone who introduces themselves like that is probably planning to kill someone in the name of freedom. Should be open. Nope. Day 47. Ummaya. చచ్చిపోలేదు. We stayed silent until the group on the other side of the door went away. They didn't show up afterwards, so we figured it was the wise thing to do. Let's just hope they don't come back in greater numbers. Point. If we don't do anything about Timmy's sickness, it might get worse. Timmy needs to rest a bit longer. Timmy is no longer thirsty. Our town used to be a very quaint and friendly place before the blast. One of the town folks we often recall is the old man Jim, who would sometimes limp through our streets. Turns out he is alive and well, and still homeless. Some things will never change. He clearly misses us as much as we miss him. He's been begging on our street shelter door for the past few hours, asking whether we want to buy a rock. Nope. రాయ్ ఆడుకుంటాడు. డొలరస్ తిరిగి వచ్చింది అనుకుంటా. ఎస్, షీఈస్ బ్యాక్ విత్ ద మెడ్ కిట్. From the wasteland, we were cautiously exploring the neighborhood when we got cornered by a scary looking thug with a shotgun. The odds weren't in our favor until a crate fell out of the sky and dropped right down on the bandit. Excellent timing. Government aid. The food dropped. That's what we need. What did they drop this time? Bread, cheese, meat, chocolate? No, tomato soup cans. Hooray, rundu soup cans. Someone forgot to fill the water crate with something to soften the fall. As a result, most of the bottles were scattered. Luckily, few of them survived. That should be enough to keep us going for a bit. Around water. Every responsible and respectable family needs a first aid kit filled with some high quality drugs. We were running short, so the opportunity to replenish them was something we were eagerly waiting. We just didn't expect a medical container to fall on another scavenger's head. That was pretty traumatic. We might need some drugs to cope with the memory. We believe that our expedition to the wasteland must have been followed by strangers. We should be more cautious next time. ఇది ఇంత ముందు కూడా వచ్చింది. We can't just sit around while Dolores is sick. Dolores is really tired. Dolores barely has any strength left. తనకు అన్నీ పెట్టేద్దాం. ఫుడ్, వాటర్, డొలరస్కి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్. ఎవరిని పంపింది నేను ఎక్స్పెడిషన్కి? We had planned to go to the Niagara Falls and see those beautiful waterfalls. We never expected to get a waterfall on our very own shelter. Right now, it seems the half a dozen pipes burst and all the water is pouring right into our bunker. We need to save our supplies. రేడియో సేవ్ చేద్దాం, దాంతో పని ఉంటుంది. డే 45, ఇంకొక డే. మొత్తం తడిసిపోయింది. మ్యాప్ పోయింది. The radio was rescued first before any of that filthy liquid got into its case. It wasn't long before most of the water disappeared, but the damage it had done was enough to upset us. Cleaning and fixing this mess will take us days. And what's that smell? Dolores is still tired, cured from her illness. Really love to eat something. Still sickly, still hasn't rested. He's no longer hungry. ఇదేంటిది? ఈట్ సంథింగ్ కదా. ఈట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఇట్. ఎవరిని పంపించడానికి లేదు. ఆఫర్స్ 1 సూపర్. ఇది మనకైనా ఫుడ్తో ఏం పని లేదు కదా. సేల్స్ మెన్ వచ్చాడంట. మళ్ళీ సిక్ అయిందని చెప్పచ్చు డొలరస్. 10. The salesman was very friendly, but he didn't have anything that was of our interest to his. Dolores complains she still can't get a good night's sleep. ఎన్నిసార్లుగా పడుకోలేకపోతుంది. Timmy needs an extra blanket. He's shivering all the time. Timmy hasn't rested. No problem, Timmy. It's not the best time or place to make plans for the future, but we can't
help thinking about what can we make of this terrible situation. Is our house still standing, or will we have to move to some forsaken hole like Toronto? ఏంటో అది నాకు అర్థం కాలేదు. A51 బతికే ఉన్నారు. ఇదేంటి ఇక్కడైపోయాడేంటి? బ్రో లుక్స్ లైక్ జాంటీ బాయ్. జాంటీ బాయ్. Our relocation is probably something we will be able to discuss after we get out of here. Dolores complains she still can get a good night's sleep around here. Dolores will not last long without water. Timmy needs extra blanket. ఇద్దరికి water. Sending Timmy outside is a bit risky, but he is eager to help. అయితే పంపిస్తాం బయటికి. పిల్లవాడు వెళ్తా అంటే ఎవరు కంటాడు? వాటర్ మన దగ్గర చాలా ఉంది కాబట్టి నేను ఏది ఎక్స్చేంజ్ చేయను. A52. In the end, we decided her offers were not for us. Maybe another time if she ever comes back. Dolores complained she still can get a good night's sleep. Dolores hasn't eaten. Dolores కి ఫుడ్ అంతే. Dolores ఫుడ్ ఒకటి పెట్టేద్దాం. వీడికి ఫుడ్ వాటర్ అలా బయటికి పంపిస్తున్నాం కదా. వీటికి వీడు ఎక్కువ హంగ్రీ అంటాడు కదా. క్యాన్ సూప్ పంపిస్తాం. ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. డొలరస్ ఏమంత ఎక్కువ తినేది కూడా. తిని ఏదో ఒకటి తీసుకురారా. ఎక్విప్మెంట్ అంట సూప్. డొలరస్ కంప్లైంట్ దే స్టిల్ క్యాన్ స్లీప్, నో లాంగర్ హంగ్రీ. Alarm, someone is trying to break in and they are not alone. We would better get ready or else we might end up dead or worse. Lock చేసేద్దాం ప్యాడ్లాక్తో. గన్ సౌండ్ వినిపించింది. We didn't think that a small padlock would stop them, but it turned out to be enough to discourage the unknown attackers. It seems that they gave this whole break in a fair shot, but ultimately gave up and left. Too bad the padlock is in no shape to be used again. We need to think of other ways to fight off the bandits and other soup-hungry barbarians. We were able to defend our home this time. What if they come back? Last time. Dolores ki water. The other day we heard quiet knock on our door, but when we opened, we only found a suitcase on the doorstep, and there was no one around. It isn't signed, but it sure looks like it was meant for us. Should we check inside? Check. A55 radio. Radio sound వస్తుంది. It was an innocent looking bottle of water. So we took a sip. We thought we got lucky, but it was all a lie. Either that water was irradiated or was some kind of a biological weapon. It made us feel pretty sick. ఎందుకు తాగేవా తెల్ల అసలు? No longer thirsty, got ill, can't sleep. Same. We were able to catch the military broadcast again. This time they were asking us to get out with a flashlight and signal to their plane after it gets dark. If all goes well, they will be able to find us. Sounds like we will be leaving soon. ఇమ్మి తిరిగి వస్తే ఆడితో పాటు కలిసి వెళ్ళిపోదాం. మిలిటరీ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వస్తున్నారు. Everything was going as planned, but then the flashlight stopped working. We were lucky to get it fixed, but in time to hear the distant roar of the plane engines. We're pretty sure the pilot saw us. Let's see if they get back to us. We haven't done anything about Dolores' sickness. She has to rest. They offer gun for padlock, bug spray for ammunition. మన దగ్గర ఏమీ లేదు. ఎవడి వచ్చినాడు? ట్రేడరా? ఏమీ లేవు బ్రో మన దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి. A57 ఇది చచ్చిపోయిన దాన్ని శవాన్ని బయటపడేయచ్చుగా. ఎందుకు ఇక్కడే
It was hard to turn her down. It was hard to turn her down because of their damn cheerfulness, but we did it anyway. The woman seemed a bit disappointed and tried to offer us schematics for some weird gun. We turned that down too. It's not like we have any tools around here anyway. Timmy can sneak like a secret agent, man, but that might not be enough to avoid the bandits. Band of raiders camped near our shelter. We can probably assume he isn't coming back. We can't just sit around while Dolores is sick. Dolores has to drink something. Eat and drink something, sister. Expedition. Pampidam. Alert, there is a gang of firefighters outside, or at least they are dressed like one. They've been banging on the doors, ordering us to surrender all of our supplies. They claim they will drive us out of the fire if we don't comply. Yes, the definition of firefighter has somewhat changed recently. How do we oppose them? Act 4. He's a champion, bro. Batikindi. Some axe action was enough to send those cowards running. Bet your ass they will be back. Vermin like they are never long gone. They crawl out of shadows when the night comes. Let's keep our axe sharp. Kani axe పోయింది కదా. No longer thirsty. Dolores is sick. Dolores ని పంపిద్దాం with ఒక సూప్ కాదు వాటర్తో పంపిద్దాం. వాటర్ ఎక్కువ ఉందిగా. ఎవ్వరు లేరు ఇప్పుడు మన బేస్లో. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 చచ్చిపోయిందని అంతే. బా ఇప్పుడు Dolores is on her way to the surface. Let's hope she will make it back safe and sound. The end. A pair of strangers, probably bandits, searched the remains of our house above. We overheard them talking. One of them mentioned they captured a woman whose description matched Dolores. We don't think they will let her go. We didn't make it. These are our final words and our advice to anyone who reads this obscure writing. We survived for 66 days. ఇదంతా మనం 66 days ఏం చేసామన్నది. ఈ మనం చేసిన టాస్క్లు ఇంకొన్ని టాస్క్లు చేసి ఉంటే మనం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. అవైట్ ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద మిలిటరీ. ఎందుకు పంపించారా నేను అసలు. అయిపోయింది గేమ్. యూ పెరిష్డ్. Days survived 66, water consumed 9, soup consumed 9.75, times defended your shelter 2 times, successful expeditions 5, items brought from expedition 21, no decisions 4, yes decisions 3. Share your adventure and adventure. ఇది గేమ్ అన్నమాట. మీకెవరికైనా గేమ్ నచ్చితే చూడాలనుకుంటే కమెంట్ పెట్టండి. ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం గేమ్ ఆడడానికి. నెక్స్ట్ టైం గెలుస్తాం అనుకున్నాం. అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా? ద డార్క్ సైడ్, షో యువర్ ఈవిల్ సెల్ఫ్. నాకు తెలిసి మనం ఆ ముసలోళ్ళ దగ్గర నుండి ఆ వాటర్ అవన్నీ తెచ్చాం అది అనుకుంటా. డిఫెండ్ యువర్ సెల్ఫ్ వితౌట్ ఏ వెపన్. మనం ఆ లాక్ది చేసాం కదా. ఫ్యామిలీ గై, రెస్క్యూ ద హోల్ ఫ్యామిలీ, అది అయిపోయింది. ఇదేంటిది? ప్రిపేరర్, సర్వైవ్ 5 days ఇన్ యువర్ ఫాల్ అవుట్ షెల్టర్. ఓకే, సర్వైవ్ చేసినాం. ఆల్ థంబ్నెయిల్స్, బ్రేక్ ఆర్ యూజ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ ఫాల్ అవుట్ షెల్టర్. 1-way ticket, డై ఇన్ యువర్ ఫాల్ అవుట్ షెల్టర్. లాస్ట్ మ్యాన్ స్టాండింగ్, స్టే అలైవ్ ఇన్ యువర్ ఫాల్ అవుట్ షెల్టర్ ఫర్ 40 days. ఇదేమో స్టే అలైవ్ 20 days, ఇదేమో స్టే అలైవ్ 10 days. ఇది గెట్ టు ద షెల్టర్ బిఫోర్ ద బాంబ్ హిట్స్. ఇది ఫస్ట్ టాస్క్ అనమాట. ఇలాగా క్వెస్ట్ లాగా. ఓకే, గేమ్ కనుక నచ్చితే మీరు ఆడాలి అనుకుంటే, అంటే ఐ మీన్ నేను ఆడటం మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే కామెంట్ పెట్టండి చాలు.